We'll try that again. Shabbat Shalom, and welcome to Congregation Ner Tamid. I am cantorial soloist Andrew Henry. I have the distinct pleasure of helping to lead services this morning. I am trying to give Rabbi Shana a little bit of a break, but don't worry, you will see her and hear from her in just a little bit. But we will start off this morning with, actually taken directly from this week's Parsha, we'll start off with a little Matovu. Matovu Ohalecha Yaakov Ohalecha Yaakov Mishkanotecha Yisrael Matovu Ohalecha Yaakov Ohalecha Yaakov Mishkanotecha Yisrael V'ani Tehi Baruch Chastecha Avo V'techa Eshtachaveh El Hechal Kodshecha V'yiratecha Matovu Ohalecha Yaakov Ohalecha Yaakov Mishkanotecha Yisrael Adonai ahavti mehon betecha umekom mishkan kavodecha V'ani eshtachaveh Evrecha lifnei Adonai osim Matovu Ohalecha Yaakov Ohalecha Yaakov Mishkanotecha Yisrael Matovu Ohalecha Yaakov Ohalecha Yaakov Mishkanotecha Yisrael. We are saddened to not be able to have Cantor Rudy with us in a live broadcast this morning, but through the magic of technology and the very strange blessing of having done this now as a remote thing off and on for 2.5 years, we can actually bring Cantor Rudy to our screen. And I will ask our amazing technical support, Rabbi Shana, who's not actually off, to do that now. Cantor Rudy. Shabbat Shalom, everyone. Good morning. Hope everybody had a good week. We will begin our service this morning on page 105 with Shochenat. Shochenat maro bekadosh shemo vechatuv larenu tzadikim Adonai l'sharim lavatehila Befi yesharim tithalal u'divrei tzadikim titbarach u'virashon chasidim titarom amov kerev kedoshim tikadash u'v'makarot revivot amcha ber Yisrael Shekein koval kol ha'iturim lefanecha Adonai Eloheinu v'Elokei avoteinu lehodod le'alel leshabech
לפאר עד רמה מעדה, לברך ללוקליס. הכל דברי שינות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך בשכך. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות ויודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלכנו בתשבחות, אל להודות אדון הנפלאות, הבוחר בשיני זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל מקדש שם ברבה, ועלמדי ורקידותי ומתפחותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יש ברבה מברך למה מאומיה. יברך וישבח ויפחד ויתרומם ויתנשא ויתהדר וידעלה וידלל שמי לקודשה בריחו להילה מכל ברכתה ושינתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ויאמרו amen. We rise in body or spirit as we turn to page 107 for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach le'olam v'her. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam yotzer or v'lechoshech, oseh shalom boreh hakol. Hakol yeducha v'chosha bechucha. You may be seated. Kerekecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh, ve'tulach malkeinu haba, efes piltecha go'aleinu limot hamashiach. Vein Melech HaMoshienu Lechiyat HaMetim. We're on page 108. El Adon al kol hamasim baruch umvurach b'fi kol neshama hagadlo v'tuvo malei olam dahat udvuna sovevim oto. המתגאל לחיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבות זבול משול לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאוד שברא אלוהינו יתרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיף ומפיקים נוגה נעזיבם בכל העולם שמחים בצאתם בששים בבואם עושים בהם הרצון קונם בהר וכבוד נותנים לשאול עליו והנה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח ראה והקים סולת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שלום מעשים. יברך מושיענו השב מעשה ידיך ועול מלאות אשר עשית יפארו חסדיך תברך צורת מקרב גואלנו. כולם אהובים, כולם בדודים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אהוב יראה רצון קודנם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה, ובתורה בשירה ציבורה.
ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת הרוח בשפה ורק כולם כולם כאחד נבנים בעירם קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. והופעני בחיות הקודש ברעש גדול מתנסים יום הצרפים ויומם משבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך ממותיתנו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעשורים גדולים כי אל עולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה להודות ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. We turn to page 111. Ahavat avtanu Adonai Eloheinu Chemela Gedola Vitera Chamalta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'avod Avoteinu Shebatchu V'cha Avinu Malkeinu V'telamden Chukechayim Ken Techonenu Tamdeinu Avinu Harachaman Hamrachem Rachem Aleinu V'ten belibeinu lehavin ulahaskia lishmoa lilamod lelamed lishmod velason ולקיים בכל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו ליאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בעתנו נגילה ונשמחה בישועתך. As we gather our fourth tzitzit, we continue the bottom third of page 111. והביאנו לשלום מרבה כנפות הארץ ותוליכנו כממיהו לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובאנו בקלת ולשון ונעשה לה באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. We turn to page 112 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה
אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפו בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue together on the top of page 113 with the Vayomer. ויאמר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אמת ויציב מן הכל בקיים, וישב בנאמן והאהוב וכבד עלינו לעולם ועד. אמת וזו נכון ובקדוש אמת. הלוותנו והלנו ולבנינו דורותינו והכבוד לבריך. מלכי למלך אבותינו ורבנו, אלוהים גדולתך. Five lines down from the top of page 114. Emet, emet, emet atahu rishon, emet, emet, emet atahu acharon, umibaladecha ein lanu melech gohelu Moshiach, umibaladecha ein lanu melech gohelu Moshiach. Tehillah l'Elyon Baruch Baruch Moshe u'bnei Yisrael lechanu shira b'simcha rabba v'yamru kulam mi chamocha ba'elim Adonai mi kamocha nedal b'kodesh nora tehilot O Sefere, Nara Tehilot, O Sefere, Shirat Shatiru Giulim, Mishmah Sfatayam, Yachad Kulam, Hodu Behem Lechu V'yamaru, Adonai Imloch, Adonai Imloch, Le'olam Bahem, Tu Yisrael, Kuma Bezrat Yisrael Ovdechem Umecha Yehuda veYisrael Go Aleinu Adonai Tzevaot Shemo Kadosh Yisrael Baruch Atah Adonai Gah Yisrael. At this time, we turn to page 115b for the Shacharit Amida. We begin together on 115b through 116, after which we continue silently on page 117. 115b.
Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah. Ha'el Hagadol, Hagibur v'Hanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, v'Koneh Hakol, v'Zocher Chasdevot, ומביא גואלים לבניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקר צרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. מחכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומידה מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אקדש את שמך בעולם, כשם שמדגישים אותו בדבריהם, ככתוב היה נביאך, וקרא זה אל זה, ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים ליומת שרפים, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ותשכון. תתגדל ותקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם מלך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושך נגיד, ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול, כי המלך גדול, וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, נגיד גדלך, ולנצח
Netzach netzachim ulenetzach netzachim kedusha hanavish Baruch atah Adonai Hail Hail HaKadosh. Sim, 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 shalom, sim, shalom, sim, sim, shalom, chayil, chayil, mimanenu, ve'al kol yizan, amen, baruchinu avinu, kulanu kayam, ve'yod paneh, sim, 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 shalom. Sim shalom tova ba'olam sim 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 shalom tova u'v'racham Hire od panecha natata lanu Adonai Eloheinu Torat chayim ve'avat chesed u'tzedaka u'vracha ve'rachamim ve'chayim ve'shalom sim 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 shalom sim shalom tova u'vracha ba'olam sim 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 shalom tova u'v'racham v'tov b'einecha levarech et amecha Yisrael b'chol leit u'v'chol shah b'shlomecha sim 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 shalom tova u'vracha ba'olam sim 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 shalom tova u'v'racham Baruch atah Adonai hamevarech et amo Yisrael b'shalom. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. יתגדל ויקדש שמי רבה, בירמדי ורקידותי וימילך מלכותי בחייכונו ויומכונו וחיתך ובית ישראל בגלה בזמן קריב ימלו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיא יתברך. יתברך כפי שבא ויפהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו, לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה המרן ביעלמה ויאמרו Amen. תתקבל תבדון דחו אצל הקודם אבו נשמע יברו. אמן. יהי שלום הרב אמן שואל וחיים אלו. אמן. עושה שלום במרוב הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן.
would now like to invite the esteemed and marvelous Rabbi Reuben to join us to share Torah and Haftarah. Shabbat Shalom, Rabbi Reuben. Shabbat Shalom to all. We have the delight this morning of reading Parashat Balak. And usually we do say a little bit about the Torah portion, and then we'll say a little bit about the Haftarah before that. Today I'd like to introduce both at once. And the reason is because the Haftarah, when we get to it, we will hear God's words as follows. My people, Ami, Zechor na mayatz Balak melech Moav. Remember, please, God says, what King Balak, Mayatz Balak melech Moav, what he counseled, what he requested, Ume'ana oto Bilam ben Beor, and how Bilam ben Beor answered him. And the reason I wanted to mention this piece from Micah that we are going to read shortly is because it strikes me as interesting that the Haftarah in this case tells us quite specifically, here's what I'd like you to remember from Parshat Balak. This doesn't always happen. And our Parshiot have a lot to them, and so does Parshat Balak. And there is a great deal to be learned. But in this case, I wanted to call our attention to the words of the Prophet Micah, before we begin. That we have, as we embark on listening to this long and complicated dialogue, partially in prose, partially in poetry, between King Balak, who hires basically a professional sorcerer, which is a career that is sadly less well known nowadays, or, many of us might have applied. But Bilam ben Beor, Bilam son of Beor, is a professional sorcerer who is hired by King Balak to go out and say, these Israelites, there's this band of Israelites that's coming through our land. They're making me nervous. I'd like you, professional sorcerer, to go out and just to make sure that everything is okay, go ahead and curse them. Just give them a few curses to make sure that as they're trying to head through the land, that there's not going to be any problems for us. There's so much that we could say about that. But instead, let's begin the reading of Parshat Balak, where in our third triennial year, we hear the end of this very interesting dialogue back and forth, where King Balak is asking Bilam to do something. And then God, the third interlocutor in this scenario, keeps coming to Bilam and saying, I know what King Balak asked you to do. Don't do it. I don't want you to do it. And then we come later to the Prophet Micah, who says, remember, I think it's interesting, remember not just what Bilam did, right? Which we will shortly find out, right? Bilam says, you want me to do one thing, but I hear the voice of God, or I feel the experience of God telling me to do something else. And so we are instructed then, out of all of this conversation that we are about to read, to remember specifically not just what Bilam ended up doing, but also the entirety of the dynamics that took place, which is that he was pressured to do something by an earthly human being that he knew that God did not want him to do. Well, this happens to pretty much everybody sometimes. And I think it is really helpful and important and guiding that the prophet later is going to tell us, after you learn about all of this, make sure you remember not just what he ended up doing, but the pressure that he was under to do the wrong thing. That it was not a simple matter of listening to God's voice and just doing what he was told. There were a lot of other voices around too, trying to get him to act differently. And of course, here we are as human beings, just like him, in a very similar place. And I think that we can learn from this that the Torah does not expect that we will easily come to do the right things all the time, but rather our tradition understands that sometimes we have to choose to do the right thing, even when it would be so much easier not to. And when sometimes the pressures of this earth are almost irresistible. So that is our introduction to both our Torah portion and the Haftarah to come.
We begin our Torah reading in Parshat Balak. The first aliyah begins in chapter 22, beginning with verse 39. This is the book of Numbers, Sefer B'Binbar, chapter 22, verse 39. Baruchu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu im kol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. The book of Numbers, chapter 22, verse 39. וילך בלעם עם בלק ויבוא קריית חוצות. ויזבח בלק בקר וצאן, וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל, וירא משם קצה העם. ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה 7 מזבחות, והכן לי בזה 7 פרים ו7 אלים. ויעש בלק כאשר דיבר בלעם, ויעל בלק ובלעם פר ועיל במזבח. ויאמר בלעם לבלק, התייצב על עולותיך ואליך, אולי יקרא אדוני לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך, וילך שפי. ויקרא אלוהים אל בלעם, ויאמר אליו את 7 המזבחות ערכתי בעל פר ועיל במזבח. וישם אדוני דבר בפי בלעם, ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. Our second aliyah, verse 6. וישוב אליו והנה ניצב על עולותו הוא וכל שרי מואב. ויישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם, לך ארא לי יעקב ולך זועמה ישראל. מה אעקוב לא קבוא אלי, ומה אזום לא זעם אדוני. כי מראש צורים ארנו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכונו וגויים לא יתחשב. מי מנה עפר יעקב ומספר את רוב ישראל, תמות נפשי מות ישרים ותחי אחריתי כמוהו. ויאמר בלק אל בלעם, מה עשית לי? לעקוב אויבי לקחתיך והנה ברכת וברך. ויען ויאמר הלא עת אשר ישים אדוני בפי אותו אשמו לדבר. Aliyah 3, verse 13. ויאמר אליו בלק, לך נא איתי אל מקום אחר אשר תראנו משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, וקובנו לי משם. ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה, ויבן 7 מזבחות, ויעל פר ועיל במזבח. ויאמר אל בלק, התייצב כה על עולותיך, ואנוכי יקרא כה. ויקרא אדוני אל בלעם, וישם דבר בפיו, ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. ויבוא אליו, והינו ניצב על עולותו, ושרי מואב איתו. ויאמר לו בלק, מה דיבר אדוני? ויישא משלו ויאמר, קום בלק ושמע, האזינה עדי בנו ציפור. לא איש אל ויכזב, ובן אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה.
הנה ברך לקחתי, וברך ולא אשיבנה. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. אדוני אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. אל מוציאם ממצרים, כתועפות רעים לו. כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. ויאמר בלק אל בלעם, גם קוב לא תקובנו, גם ברך לא תברכנו. ויען בלעם ויאמר אל בלק, הלא דיברתי אליך לאמור, כל אשר ידבר אדוני אותו אעשה. Aliyah 4 verse 27. ויאמר בלק אל בלעם, לך נא אקחך אל מקום אחר, אולי ישר בעיני האלוהים, וכבוד לי משם. ויקח בלק את בלעם, ראש הפאור והנשקף על פני הישימון. ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה 7 מזבחות, והכן לי בזה 7 פרים ו7 אלים. ויעש בלק כאשר אמר בלעם, ויעל פר ועיל במזבח. We take a moment of pause while our Sefer Torah is out to think of those in our community and beyond who are in need of our prayers for healing. We think especially this morning of Michael Shmuel ben Yehuda Hirsch v'Yafa Leah, Yehudit, Charlotte, and Jerry Hyman, Moshe ben Tevia, Eva Reininger, Ellen Isaac, Regina and Moshe Blum, Ronnie Miller, Oscar and Pearl Balter, Chana Bat Teresa, Susie Appleton, Sally Lagerquist, Daniel ben Chana, Yonatan ben Bere, Michael Bates, Jeff Simas, Marvin Pfeffer, Pam Kane, Rabbi Steve Robbins, Ellen and Anna Henry, Yulia Berger, Esther Bat Yaakov, Edith Balanoff, John Strain, Brigitte Karliner, Yehoshua ben Devora, Yirmiyahu ben Sarah, Roni Yaakov ben Malka v'Chaim HaKohen, Yafashena bat Zalman u Devora, President Volodymyr Zelensky, all the people of Ukraine, those who are suffering the pain of the heart and the soul and the body from gun violence, for all who are in need of our prayers, and for our dear Mother Earth. Misheberach Avotenu Mekor HaBracha Leimotenu, may the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Misheberach imotenu Mekor HaBracha Le'avotenu, bless those in need of healing with refuah
refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Amen. Can you hear it, son? Our fifth Aliyah continues with chapter 24, verse 1. וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל, ולא הלך בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. וישא משלו, ויאמר, נאום בלעם בנו ואור, ונאום הגבר שתום העין. נאום שומע אמראל, אשר מחזה שדי יחזה נופל, וגלוי עיניים. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כנחלים ניטעו, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. יזל מים מדלייו, וזרעו במים רבים. וירום מאגג מלכו, ותינשא מלכותו. אל מוציאו ממצרים, כתועפות רעים לו, יאכל גויים צריו. ועצמותיהם ניגרים, וחיציו ימחץ. קרא שכב כארי, וכלבים מי יקימנו. מברכך ברוך, ואוררך ארור. ויחרף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לעקוב אויבי קראתיך, והנה ברך תברך זה 3 פעמים. ואתה ברך לך אל מקומך, אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך אדוני מכבוד. ויאמר בלעם אל בלק, הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אליי, דיברתי לאמור, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני, לעשות טובה או רעה מליבי, אשר ידבר אדוני אותו אדבר. 6th Aliyah, verse 14. ואתה הנני הולך לעמי, לך יעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו ואור, ונאום הגבר שתום העין. נאום שומע אמראל, ויודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה נופל, וגלוי עיניים. ארנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, ומחת פאתי מואב, וקרקר כל בני שית. והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. וירד מיעקב, והאביד שריד מעיר. וירא את עמלק, וישא משלו, ויאמר, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. וירא את הקני, וישא משלו, ואומר, איתן מושבך, ושים בסלע קניך. כי אם יהיה לבאר קין,
עד מה אשור תשבקה. וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה מסומואל. ועצים מיד כיתים ועינו אשור ועינו עבר וגם הוא עדי עובד. ויקום בלעם וילך וישוב למקומו וגם בלק הלך לדרכו. The seventh Aliyah, chapter 25, verse 1. וישב ישראל פשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהן. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף אדוני בישראל. ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם לאדוני נגד השמש. וישוב חרון אף אדוני מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנמצאים לבעל פאור. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה, אל קובתה. ותעצר המגפה מעל בני ישראל. ויהיו המתים במגפה 24,000. For our Maftir reading, we return right back a few verses to verse 7. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחד איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה, אל קובתה. ותעצר המגפה מעל בני ישראל. ויהיו המתים במגפה 24,000. Please join me from wherever you are, if you would like, in the blessing after the Torah reading, which is in your Siddur on page 142. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. As mentioned, our Haftarah comes from the book of Micah. And so for that, we turn to the Prophet Micah, chapter 5, beginning with verse 6. And our blessings before the Haftarah begin on page 146. And I encourage you, if you would like, from where you are, to join me in these blessings. Page 146 at the bottom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת בצדק. The book of Micah, verse 6. והיה
שארית יעקב בקרב עמים רבים, כטל מת אדוני כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא יאכל לבני אדם. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו. והיה ביום ההוא נאום אדוני, וככרתי סוסיך מקרבך, והעבדתי מרכבותיך, והכרתי ערי ארצך, והרסתי כל מבצריך. והכרתי כשפים מידיך, ומעוננים לא יהיו לך. והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. ונטשתי אשריך מקרבך, והשמדתי עריך. ועשיתי באף ובהמה נקם את הגויים אשר לא שמעו. שמעו נא את אשר אדוני אומר, קום ריב את ההרים, ותשמענה הגבעות קולך. שמעו הרים את ריב אדוני, והאיתנים מוסדי הארץ, כי ריב אדוני עם עמו, ועם ישראל יתפכח. עמי, מה עשיתי לך ומה העליתיך, אנא בי, כי העליתיך מארץ מצרים, ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות אדוני. במה אקדם אדוני, ייקף לאלוהי מרום, הקדמנו ועולות בעגלים בני שנה. היצא אדוני באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן, האתן בכורי פישי, פרי בטני חטאת נפשי. הגיד לך אדם מה טוב, ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והתנה לכת עם אלוהיך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו, רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך,
יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Amen. Yasha Koach, Rabbi Reuben. It's beautiful. We will put our Torah metaphorically back in its ark. It's chaim hi lemachzikim ba v'tom checha me'usha deracheha darchenoam v'chol netivoteha shalom. Ashivenu Adonai Elecha v'nashuva Chadesh Yameinu Kekedem. And it is with great delight that I will get to welcome Rabbi Shana to the screen for a wee Devar Torah. Thank you, Cantor Andy, and thank you, Rabbi Reuben. Thank you, Cantor Rudy, and blessings to everybody who is here this morning. I'm so grateful to be able to share some Shabbat with you after a memorable week where we are thankfully on the mend. And to everyone still climbing their way out of this COVID hole, please may we hold on to one another with strength and spirit and become well together again. I love this parsha because as a theater person, I love the theatricality of it, how it is placed so well in the series of acts that is the Torah. Getting toward the end of Act 4 of our 5-act drama, it is a perfectly timed relief, as it were, for the main characters to take a step back for a few minutes. We can imagine them behind the scenes, getting a makeup change, a cup of tea, changing their costumes to begin to enter again and prepare for their reappearance at the end of the Parsha, and as we go forward in the dramatic book of Numbers into the final book of Deuteronomy. It is almost, and I say that with full awareness of my almostness with it, it is almost a comic incident in which Balaam and Balak end up hopping mad, sort of Rumpelstiltskin-like, as their plans to curse the Jewish people are thwarted time and time again. What they intend as curse becomes blessing. And as Balaam says over and over, I simply can't help it. These are the words I am bidden to say. Would that everyone who had intended to curse the Jewish people ended up giving a blessing, but some have. In multiple instances in this parsha, there are stumbling blocks, stumbling stones, which trip up the characters as they attempt to go about their evil errand. Early in the parsha, of course, Balaam sets out on his famous donkey, and their path is thwarted multiple times by an avenging angel holding a sword. Only the donkey can see the angel. Balaam cannot, and in a very famous moment, the donkey opens her mouth and speaks to Balaam, saying, have I ever been disloyal to you? Why do you treat me this way? My destiny was to be your servant. Have I ever been disloyal to you? And of course, he has to acknowledge no. But at every turn of the page in this parsha, we have those who would hurt the Jewish people stumbling
on their own words, on their own stumbling blocks that get in the way. And I was struck by this profound confluence of events this week because I had the great honor of observing from thousands of miles away a ceremony of the placing of what are called Stolpersteine, stumbling stones, that I'm sure many of you have come into contact with. I have been blessed to do so in Italy a few years ago, where you are walking on your vacation or your tour, and suddenly in the pavement in countries all over Europe and beyond for 30 years, there has been a project called the Stolpersteine Project, which are plaques embedded into the pavement, many into charming cobblestone streets across Europe, that mark the last place that not only Jews, but many, many others found themselves in their last known place of residence, usually, sometimes a place of work if the residence was unknown, a plaque in the street that marks here lived, or sometimes here worked, a certain person before they met either their end or their deportation, or they fled, or they took their own lives, but their last known formal place of chosen dwelling before they went to the next chapter of their lives. Too many cases, it was the last, by the hand of the Nazi regime. These stumbling stones do just that. You almost stumble upon them. They're hard to trip on, but they do bring you up short as you walk along these beautiful streets in many cases and suddenly come face to face with what was. And a dear friend of mine, actually for the second time in her life, this week flew to Germany with her extraordinary and beautiful family to watch her 3 sons stand up with her in the face of everything that the Nazis tried to destroy, and very nearly did entirely. But to stand in front of the home where her parents, her mother, her aunt, and her grandparents had lived in the Spandau area outside of Berlin, and have Stolpersteine, stumbling stones, embedded into the pavement outside their home, what was their home, was so moving. And I'm so grateful for the malady that beset us this week, because I had not slept a wink. And so it was very easy to be up at the extremely pre-dawn hour here to see the ceremony live from Germany. It began with the members, the current owners of the house, paying tribute. And some people in the chat thought that was unusual, until I discovered later that most of the stumbling stones, most of the Stolpersteine, the payment for them is assessed to the current residents or the current owners of the home, if the home is rented, which I found extraordinary. This is a country that is facing, has faced, and will continue to face their history and the wrongs that were done. And these stumbling stones are actually very much like Balak and Balaam's mission. They become, in their original conception, a very mixed message, primarily, though, for the good. But the idea for the stumbling stones was actually taken from the Nazis, Yamach Shemam, themselves, because, as you all know, in so many instances, Jewish grave markers were broken up to line new roads in the concentration camps and around the Nazi camps and headquarters, which is just
chilling, but they actually got the idea for the Stumbling Stone Project, which began in 1992, from that heinous practice. So something that was so intended to be a curse, that was a terrible desecration and a curse, after these many decades, has an element of uplift, an element of kavod, an enormous resonance of memory and love and honor and acknowledgement. There are only a couple of towns, Munich being prominent among them, where the Stolpersteine have been rejected. That may have changed since that was first reported. They didn't like the idea of the names of people who had once lived in these dwellings to be in the street, because by definition, they would be stepped upon. And they didn't feel that was sufficiently respectful or laudatory, that plaques on the wall or other kinds of memorials would be more appropriate. But thousands and thousands, tens and tens of thousands of Stolpersteine have been created in more than 20 languages and laid all over Europe. This Parsha is an extraordinary one, and as we have noted, at its heart is this declaration that marks a place in the milestone of the Torah. If you're looking for your place in the Torah, the Ma Tovu will always be at the top of a column. It's a stopping place along the way. The Ma Tovu, which says, "How goodly are your tents, O Jacob, how your dwellings, O Israel, how lovely they are," is, of course, a beloved part of our service. It was one of the first songs I ever learned. As a little one, we would sing it every day. And it was a long time before I knew that that blessing was originally intended as a curse. And I'm especially moved by this idea that these Stolpersteine, and I will show you a picture in a moment, tech willing, that they stand or that they lay outside the dwelling places where our Jewish brothers and sisters lived. And of course, please, so many others. But I'm so moved by this idea that these dwelling places whose inhabitants were cursed, that all these years later, where they lived is a place of blessing and uplift. My friend Jackie Shelton Miller, whom some of you know, honored her mother and aunt and grandmothers and grandfather and her extended family by traveling to Germany and delivering a magnificent tribute in German, in perfect German, which she speaks because she was raised in a German-speaking home right in San Francisco in the Marina District, where her family ultimately came. Her mother and aunt left Germany on a Kindertransport to London. Her parents, a year later, they were extremely blessed to be able to flee and to look forward and not back. Jackie speaks of her family's journey. They had a beautiful department store, a tailoring business, haute couture, and they have a box of hangers that were in their family's department store. Those hangers held beautiful clothing and have traveled with the family. They are actually an art piece in Jackie's home. A number of them hang without anything on them. They themselves are the art piece. And the hangers say Peak, which was the family's last name. And they say in German, the good clothing. Jackie describes those hangers as not just representing the good clothing, but she also says they represent das gute Familie, das gute Liebe, the good family who lived a good life. We hear in our Torah portion and in our Haftarah, Ma Tov, how good. What is good, says Micah. The prophet Micah says, what is Tov, what is good, what is Gute, is to love mercy
to live justly, and to walk humbly with God. These Stolpersteine ensure that those who see them stop in their tracks and remember the goodness that was lived in these thousands upon millions of places of dwelling, that today we can absolutely say, Ma tov, ma tovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. How good are these tents that we try to keep from blowing down in the wind? How magical are the dwelling places that live by Jewish values, the warmth and beauty and strength of our tradition. May we bring ourselves up beautifully short to pause and remember those dwellings where people lived and loved. I'd like to share with you a picture of these Stolpersteine that were laid for Jackie's family. And as you see them, these were laid in real time and then adorned with flowers and love for Alfred Aaron Peak, Henrietta Peak, Laura Peak, and Ilse Peak. Ilse was Jackie's mother. The top says, Hier wohnte, as most of them say, here lived. The family, the years they were born, and in this case, thankfully, Flucht, fled, and the country where they arrived, the United States of America. This picture was posted on Cantor Ra's Barracks Facebook, and I was so glad to see it because Cantor Raz is in Germany right now, teaching at the Cantorial School, I believe in Stuttgart. And the Peaks were members of Emmanuel and very close to Cantor Raz. And it was just a beshert that she was able to be there to sing the El Male Rachamim and to pay tribute to her dear friends. My friends, wherever we live, may our dwelling places, our tents, be worthy of honor. And may we remember these beautiful people who, in not nearly enough cases, but in many, found a way forward to live a new life in new dwellings. May we always remember what is good, and may we live by it. Shabbat Shalom. Yasha Koach. It was beautiful. We'll now invite Cantor Rudy back to the screen to take us forward with Musaf. We turn to page 155 for Chatzi Kaddish, which precedes our Musaf service, after which we will turn to page 156b. We begin together through 157 and then silently thereafter. We're at page 155. Yitkadal v'yikadash shemei rabba be'alma difrakirutev yamleich mahotei b'chayechon v'yomechon u'chayerecho beit Yisrael bagala u'vizman kariv v'immeru Amen. Yehi shmei rabba mevarach le'alam olol me'ol maya yitbarach v'yishtabach v'yitpahar v'yitramam v'yitnaseh v'yiradar v'yirale v'yirala shemei l'kuresha brihu le'ila mikol birchata v'shirata
תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו Amen. 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanara El Elyon Gomer Chasarim Tovi ve'Koneh Hakol Ve'Zocher Chasdei Avot U'Mevii Goel B'neihem L'man Shemo Be'Ahava Melech Ozer Ufoker Moshiach U'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham Ufoker Tzara Atah Gibor Le'olam Adonai Mechai Metim Atah Rav Lehoshia Mashiv Haruach U'Morid HaGashem Mechaken Chaim Bechesed Mechayei Metim Berachamim Rabim Somech Noflim Berofech Olim Umatir Asurim Umkayem Emunato Lishnei Afar Michamocha Bal Gevurot Umidom Elach Melech Memid Umechayem Umatmiach Yeshua Venehemanat al hachayot metim Baruch atah Adonai Mechayei hametim Naritzecha v'natisha Kesod siach Sarafei kodesh Hamati shim shimcha b'kodesh katuv haya nevi'echa v'kara zer ve'amar kadosh 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 Adonai tzevot melech haaretz kevodo kevodo mal'olam shartav shoalim zer lazeh Hayem ekom kevodo le'umatam baruch yomidu baruch kevod Adonai mimkomo v'yifem berachamim ve'yachanam ha'yacharim shemo erev aboker bechol yom tamid pamayim beyava shema omerim shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai echad Hu Eloheinu Hu Avinu Hu Malkeinu Hu Moshiachenu Vehu Yashmienu berachamav Shenit le'enei kol Chai Shenit le'enei kol Chai li'olachem Elohim Ani Adonai Elohechem ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם מלך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם לעולם ועד כי אל מלך גדול גדול וקדוש 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 אתה כי אל מלך גדול גדול וקדוש 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 אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
יעשה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, אמן. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. ועל כל ישראל, amen. We turn to page 181 for Kaddish Shalem. יתגדל ויקדש מרבה, ביאנמרי ורקידותי וימך מחותי בחייכון וימכון וחייך כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ימדו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם עלם מעל מיה, יתברך. יתברך וישבח ויפחד ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמר קודשה, בריחו לעילם מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה המרנה ביעלמה יברו, אמן. תתקבל תלבדן דחו אצלה קודם אבו ותשמעו, אמן. יהי שלום הרבה ותשמעו, אמן. עושה שלום במרבו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. You may be seated for a moment as we turn to page 182 for En Keloheinu. En Keloheinu, En Kadonenu, En Kemalkeinu, En Kemoshienu, Mi Eloheinu, Mi Chadonenu, Mi Chemalkeinu, Mi Chemoshienu, Noded Eloheinu, Noded Ladonenu, Noded Lemalkeinu, Noded Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehiktidu, Avoteinu, Lefanecha Hegetoret Asamim. We rise, if we can, as we turn to page 183 for Aleinu. Aleinu l'shabeach lahadon hakol, ategedu la'leotzeh breshit, shelo atzanu kegoye ha'aratzot, velo samanu kamishpachot ha'adama, shelo sam chelkeinu kahem vegar aleinu kechal lamonam, v'anaknu kodim u'mishachavim u'madim, Lifnei melech malachei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, shehu noteh shamayim ve'yosed haaretz, u'moshe v'ikaro b'shamayim imahal, u'shchinatu zo begavhei meromim, hu Eloheinu ein od, Emet Malkeinu Ebezulano, Kagatu Betorato, Ve'adata Hayom Ve'hashivota, El Levavecha, Ki Adonai Hu Elohim, Bashamayim Ima, Ve'aretz mitachat, Ein od, ein od.
ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We turn to page 184 for Kaddish Shalem. This Shabbat we are thinking of Margaret Daub, family of Elsie Daub, Tom Lagerquist, beloved husband of Sally Lagerquist, David Miller, a dear friend of Adele's family, Cambria Hankin, co-worker of mine who passed from cancer, and Norma Hamburger, sister of Ruth Jaffe, still within the first 30 days. We think of Dr. Ludwig Bergner, Arthur Weintraub, Miriam Heller, Sam Kisbersky, Max Stern, Joseph Kaminsky, Brian Victor Agid, Harry Vorbin, Dr. Alfred J. Goldine, Morris Feinberg, Abraham Liosnov, Joshua Lev Steinberg, Fanny Feibusch, Eric Mundstock, Tilly Gold, Isa Maramant, Moshe Perlman, Sadie Shub, Sophia Duchovny. Our continued condolences go to the families of Simcha Goldbrenner, Jerry Raskus, Ed Harvey, Gene Sonnenblick, and Al Morris. Ask that we rise in body or spirit for the mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah. Be'amal divrei chirutei v'yamlich malchutei b'chayechon u'vyomechon u'v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agla u'vizman kariv v'imru Amen. Yehei Shmei Rabbah mevarach le'olam ul almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal Shmei d'kudisha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran be'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru, Amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, Amen. Zichronam livracha, may the memories of the righteous be forever a blessing. No real formal announcements, but I know that in the coming week we have Torah study on Thursday, Shabbat once again, Friday night and Saturday morning. Thank God, thank God, thank God. The Tisha B'Av commemoration will be in 3 weeks, which means that for those who are observing the traditional 3 weeks of mourning for Tisha B'Av, that would begin tonight with the half fast tomorrow. It was supposed to be today, but we don't fast on Shabbos. More things coming up. Please look out for your constant contact and any other emails and outreach from the synagogue. I want to throw out a few thank yous. First and foremost to Rabbi Rubin. This is actually the first time Rabbi Rubin and I have gotten to do Shabbos together, and it is an utter joy and a delight. And Rabbi, I learn from you every time. As a Jew, as a human being, as a musician, it's just such an honor. I want to thank Rabbi Shana for running tech, and I know that she is certainly hoping she and I get to switch places for next week, but we shall see how we go. And a special thank you as well to the lay leadership of Ner Tamid, many of whom were doing their tireless work with COVID, especially a huge thank you to President Charlotte Hyman for all of the amazing work that she does and the rest of the leaders do on behalf of this beautiful community. And with that, Rabbi Rubin, if you would like to
join me once again in a rousing German Adon Olam? Why not? We're on page 187 for those of you keeping score at home. Would you like to lead us off, or shall I lead us off this time? Sure. Page Okay, go. 187. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית בלא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא והטוב כדרוכי ותשען והעירה ואם רוחי גבירתי אדוני לי ולא יירא Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, one and all. Please remember to like the video, subscribe to the channel. It's free. We promise not to send you any mailings that say Publishers Clearinghouse. Please support Ner Tamid in any way you can, and more than anything, please, please stay well, be well. Have a beautiful Shabbos. Shabbat Shalom.